depths of the Amazon, a dangerous and lawless industry thrives. Illegal gold mining has turned a remote jungle area near Brazil's border with Colombia into a den of fortune-seeking adventurers, modern-day pirates, and rogue law enforcement officials. Around nearly every corner of the Puré River, a new industrial-sized dredging boat appears. These metallic beasts, called dragas, dredge the riverbed for gold and plow through the nearby forests. We went to the Puré River that springs in Colombia and flows into Brazil to investigate the reasons behind this booming industry. A nuestro proyecto Amazon Underworld, realmente queremos dar una voz a los protagonistas de las economías ilícitas de la Amazonía. Because although Brazilian and Colombian law enforcement tries to strike back against these illegal practices, their efforts are overshadowed by a powerful underground economy that generates hundreds of billions of dollars in gold and finance armed groups on either sides of the border. Esses colombianos vão pegar e balar de tranca. Llega una embarcación con personas armados que tienen tapadas sus caras con balaclavas, fuertemente armado. No únicamente nos intimida, a ellos exigen que borremos todas las fotos y entreguemos las memorias. He embarked on a journey to uncover who is protecting these illicit interests. In the Colombian Amazon, our reporting team travels from Leticia to La Pedrera, the last village before crossing into Brazil. The next day, we continue our journey by boat. Con el equipo de reporteros viajamos al río Purubé en Brasil, que es un viaje de 2 días en lancha. Nosotros queremos investigar no únicamente los daños ambientales, pero también queremos entender cuáles son las relaciones que tiene esta economía ilícita con grupos armados, con la corrupción y también con el crimen transfronterizo. On the Colombian side, a national park called Puré became off limits for park rangers after threats were issued by a guerrilla fraction. Parque Nacional Río Puré en este momento tiene como principales amenazas la extracción ilícita de yacimiento minero, que le llamamos minería ilegal, la presencia de grupos armados organizados, disidencia. Es una responsabilidad muy fuerte de qué decisión tomar. ¿Hacemos presencia, hacemos fuerza por seguir en lo local o nos retiramos y esperamos que por algún milagro las cosas cambien? Porque quien estuvo siempre en lo local fue Parques, ahí con las comunidades en el día a día, y que nos saquen es muy fuerte. We spoke with Brian Hetler, a geographer and cartographer who conducted extensive research in the Amazon. We've been focusing on using high-resolution satellite imagery to map and track the presence of illegal mining barges on the Puré River. These dredging barges are literally changing the courses of the river. In Jair Bolsonaro's presidency, budgets for Amazon protection and indigenous tribes were cut. Bolsonaro, from a gold mining family himself, reduced indigenous territories. He promoted Amazon gold mining, leading to a surge in mining dredges. We've seen a drastic increase in the number of mining barges since 2020. And this overall increase in mining activity is evident by the environmental damages we are seeing in the river ecosystem. In order to calculate the environmental damages and the illicit profits, we needed to count the number of dragas on the river. But due to the mobility of the mining dredgers and the always present cloud cover in the Amazon, satellite monitoring has been complicated. Therefore, we decide to fly a plane over the Puré River. Necesitamos poder ver todo el río. No, Se perdió qualquer coisa, você fala acá donde termina acá. After a long day on the Yapura River, we arrived at the mouth of the Puré. And within no time we see the first industrial-sized mining dredgers. ¿Cuál? ¿La roja? La roja. Para mí fue increíble ver esas dragas, realmente son bestias industriales.
que tienen una cierta cantidad de lujos que no había visto antes a las profundidades de la selva. Tienen internet satelital, pantallas planas con conexión a Netflix. Eu já trabalhei no Rio Puré há 30 anos atrás, quando as primeiras dragas vieram para o Rio Puré. Eu já estive aqui. Estar na draga aqui é como eu estar na minha casa. Ela tem que produzir alimento por mês. After only a few hours of flying over the forest deep in the Amazon, we start to see the first signs of immense environmental damage. Nos causó mucho impacto ver la dimensión que tiene la minería ilegal, ver humedales inmensos como Cananguchales hechos un desierto, ver las curvas de los ríos rotas. Estamos muy cerca de los indígenas en aislamiento voluntario, que estamos muy próximos a una tragedia porque están poniendo en riesgo sus recursos, la fauna de la que ellos dependen. One of the biggest risks and damages caused by illegal mining is the dumping of highly toxic mercury into the rivers. So the mercury released into the rivers is absorbed by plants and then consumed by a variety of animals, most notably fish in the Amazon. And these are often the species that people like to eat, meaning that contamination is then passed on to the people, circulating throughout the region and putting at risk the many millions of people that live in the Amazon. Further on the river, as our journey continues, we are allowed to film on the smaller dredge. Decidimos quedar en una pequeña balsa, que es una draga menos de gran escala, con el dueño que se llama Cabeludo. Él nos permite entrar. Eu desde quando eu me entendi, os 14 anos, 13 anos de idade já trabalhava no garimpo. Aqui um fardo de Coca-Cola, 1 grama, uma caixa de frango, 2 gramas, um pacote de salsicha, 1 grama. Mas é caro, muito caro. Vamos cair aí. Eu não quero isso pra mim não. Não quero não, nem pra ele. Já sofri muito por aqui, passar sono, a gente passa fome. Eu tô sem o friso aí, sem gelate, tá? Pega água da chuva, ou pega água no garapé pra tomar. As Cabeludo indicates, not all miners on the same river are able to pursue extreme riches, but rather try to make ends meet. Só tá longe, né? Aí ontem nós escutamos um tiro pra aí, aí a gente dormiu assustado, todo dia a gente dorme assustado. At sunset, we decide to spend the night on Cabeludo's gold mining dredge, accommodating our hammocks between the mining equipment and large chunks of dried fish. And then something strange occurs. Llega una embarcación con personas armados que tienen que tapar sus caras con balaclavas. Esas personas son la policía militar de Brasil, piden que les cocinen y también deciden dormir en esta operación de minería ilegal por la noche, lo cual nos causa mucha curiosidad, porque sabemos que el gobierno brasileño tiene una lucha abierta contra la minería ilegal. As we continue our flyover of the Puré River on the Brazilian side, we start to notice numerous dredgers. ¿Cómo podemos hacerle daño así a un ecosistema? Es muy difícil pensar en que eso se va a recuperar. On the Colombian side of the Puré River, 6 dredgers were counted. But on the Brazilian side, an amount of 159 dredges were noted. The next day, our journey abruptly ends. A group of military police officials who shared the night with us before starts to intimidate us. La policía militar, fuertemente armado, no únicamente nos intimida, a ellos exigen que borremos todas las fotos y entreguemos las memorias.
Entonces cuando nos abordan a la mitad del río, sabíamos que esas personas no estaban funcionando como policías, pero más bien como un equipo de choque, protegiendo esa economía ilícita y que están capaces de hacernos daño. In the remote Amazon, security became a lucrative niche market, especially with a hostile government and guerrillas near the Colombian border. Montañas y ciudades de la Amazonía colombiana, septiembre 25. The military police and local authorities act as protectors for mining operations, receiving a share of the gold wealth, totaling millions annually. En Brasil aprendimos de varias fuentes, que incluyen los mineros del río Purubé, que la policía militar está protegiendo la economía ilícita contra la disidencia de las FARC, pero ese tiene su costo. É pago para segurança. Eu ajudo a segurança para ela também me ajudar. Não é recurso, né? Porque não é lei, não foi criado por lei. Não, tem sido brincadeira. La policía militar de cada draga por mes cobra 30 gramos de oro. Y con más que 150 dragas, eso se traduce en una ganancia de más que $3 millones por año. While progressive leaders in Brazil and Colombia prioritize Amazon conservation, initial government crackdowns on illegal mining have proven insufficient. Furthermore, illegal gold mining in the Amazon may be too extensive to control, with the Puré River's gold profits surpassing Brazil's annual environmental protection budget. Estamos llegando a algo que últimamente han identificado las comunidades indígenas, la sociedad civil, y es un punto de no retorno. Va a ser muy difícil recuperar los ecosistemas, restaurarlos. One of the major challenges to stopping illegal mining activity in the Amazon is just the presence of illegal armed groups, these mafia groups that control large parts of the Amazon. So really the government doesn't have control or authority. Illegally mined gold from rivers like the Puré is transported by smugglers and even police officials to local trading hubs in Manaus and Porto Velho. Meanwhile, the gold is laundered into the legal supply chain, while exporters in Sao Paulo accept bids from buyers in countries like India and the United States. Sobre la frontera, la involucración de fuerzas estatales que son corruptas. Y esto para nosotros es el submundo amazónico, donde ya no hay fronteras y donde los gobiernos han perdido control, pero donde sí hay gobernanza, pero esta gobernanza es criminal. Entonces, cuando los gobiernos no logran cooperar en la región amazónica, vamos a tener un problema muy grande para poder proteger al bosque tropical en América del Sur.